Okay, major breaking news. Ladies and gentlemen, josinzira okuba nga tuwachinga gano mawulire mapya kyemmanyi tonnagawulira anyway. Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine afuukidde Museveni akayinja mu ngatto. Bassebo ne bannyabo amawulire ge tufuna ebimmotoka bya UN. Ebimmotoka bya UN si ambulance wabula si luxury car naye ebyamagye birabiddwako ennakuru ku highway nga bivuga bidda Uganda. Birabiddwako ennakuru ku highway nga bivuga bidda Uganda. Byebyo ebimmotoka byolaba. Someone took this video n'agimpeereza n'angamba waaye tulaba ebimmotoka bya UN ebyamagye ennakuru naye biri ku highway bidda Uganda. Distance ya Nakuru ne boda ya Uganda kinyana mpindi ovugirawo ekitone nnyo essaawa 2.3 oba 3. Now this comes after ekitongole ky'ensi yonna yonna ekya United Nations wekyavuddeyo ne kiwandiikira eggwanga lya Uganda ekibaluwa namutayiika nga bagamba gavumenti ya Uganda okuteeka ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu nga tugenda mu kalulu kano. Ekitongole kino kyawandiikira Uganda ennaku z'omwezi nga 7 bagamba nti UN experts urge strong human rights safeguard ahead of Uganda. Era twalabako omukyalo omu ng'asoma ekiwandiiko kino gwe ssebo bannya bandaba. Ennaku z'omwezi nga 7 now olunaku lwaleero ku makya ebimmotoka birabiddwako nga bijja Uganda. What does that mean? Gwe muna Uganda ndaba mu commentary section gwolowooza ekyo kitegeeza ki? United Nations Human Rights ebimmotoka byabwe ebyamagye birabiddwako nga bijja Uganda. Kati njagala gwe ssebo bannya ndaba nkuyitire mu kiwandiiko kino ekyawandiikibwa ennaku z'omwezi nga 7 ekitongole ky'ensi yonna yonna, that is the United Nations. Bagamba, as the country approaches general elections on the 15th of January 2026, UN experts today warned that the pervasive climate of fear in Uganda, marked by allegations of enforcement, disappearance, the use of disproportionate forces against political opposition supporters, and the intensified suppression of civil society and independent media is not conducive to peaceful election. It is worrying that the patterns observed in the run-up to the January 26 elections are very similar to those reported in the 2021 elections, in which at least 18 cases of enforced disappearance were confirmed, the expert said. Bano ba experts bebabadde boogera ku nsonga bagamba nti batandise okulaba obubonero obulaga nti ebintu ebyaliwo mu kalulu ka 2021 birabika bikomyewo ate this time round bisinzeewo newankubadde tetunaba na londa. Era ne bagamba mu kalulu ka 2021 balina 18 cases of enforced disappearance bo ze barekodingako zokka. Bagenze maaso ne bagamba since the start of the electoral campaign, and authorities have reportedly deployed heavy security forces to suppress rallies of the main opposition party, the National Unity Platform, using chemical irritants, water cannon, and live ammunition at close range, resulting in at least one confirmed death. Bakaregisteringako only one death. Nenga tumanyi banji abafudde. Allegedly, in 2025 alone, at least 160 cases of enforced disappearance were reported. The security operatives reportedly using unmarked drones, vehicles, and abduct opposition members for incommunicado detention in unidentified safe house. The permanent deployment of crowd control vehicles, such as water cannon, without responding to a specific situation does not bode well for peaceful elections, the expert said. Okuleeta ebimmotoka bya tear gas n'ebyamazzi mu bantu
nga tewali nsonga ya simba kiba tekiraga nti kana akalulu ka mazima na bwenkanya. Wetwali tugenda mu kansooka empozinge mu kkawo bannaye munansonyiwa. Wetwali tugenda mu kalulu kaneeno Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kennyini mu bigambo yagamba nti tugenda mu kalulu kano nga tukimanyi bagenda tukuba, bagenda kukola buli kimu, naye tugenda kulabisa. Kati kwe kuno kwe bayita okulabisa semalabisa. Kuno kwe bayita okulabisa semalabisa. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okuhavinga an interview with Larry Madowo omuna Kenya akola ku CNN. It was all planned. Okulaga the international community how these people behave. Oje wegendereze, whenever Bobi Wine is being attacked by the security forces, always ayogera nnyo mu luzungu nga he wants the people okufuna first hand information, si kubavunulira. Mu kiwandiiko kino abasajja bataddemu buli kimu ekibadde kituuka ku Kyagulanyi nga balinganga abaaliwo. Kanzireyo bannaye mbasomera ebbaluwa eno kubanga ebbaluwa eno nkulu nnyo. Tambuza video. Tugenze mu maaso anti nsoma luzungu bannaye munansonyiwa. Agenze mu maaso n'agamba more than 550 NUP members and supporters have reportedly been arrested due to their political activities. Furthermore, the government has failed to enforce expeditiously a Supreme Court ruling requiring the transfer of the cases from military to civilian courts, the expert said. Taken together, these allegations demonstrate that the conditions must be decisively strengthened to ensure the 2026 elections cannot occur free from violence and reprisal, the expert said. They stressed that press freedom and digital rights should not be under simultaneous assault as they have been throughout the campaign period. They noted that in March 2025, at least 32 journalists were assaulted or saw their equipment damaged during a single by-election. Ugandan authorities have suspended radio programs for the breaching standards based on vague concept of public morality, while reporters have had their accreditations withdrawn for critical coverage of the parliamentary online dissent is being silenced through the Computer Misuse Amendment Act now. Bajjeeyo n'ebyaliwo mu kalulu kannalukoole kawempe. We baakubira bannamawulire, baayonona ebintu byabwe, we baawambira, we baggalirawo ne radio. Bassebo ne bannyabo, ebikolwa byonna ebize bikolebwa byongedde okuba nga byonoonekera Mwami Museveni ne regime ye. Nabagamba nti akalulu k'e Tanzania okubeerawo tulina okkeebaza ennyo. Lwaki ngambe tulina okkeebaza nnyo? Nti tukozesezza akalulu k'e Tanzania nga Uganda okweteekateeka. Akalulu k'e Tanzania katuyambye abantu baneeno okuyingira mu nsonga z'eggwanga Uganda, because at Tanzania it wasn't like this. It was because of what happened, the aftermath of what happened mu kalulu k'e Tanzania ekireese abantu baneeno okubeera nga bapickinga interest in what is happening in Uganda, because they want okuminimizinga casualties as are happening in Tanzania not to happen in Uganda. And trust me, if not Katonda nga tatukuteeko, these things are going to happen. In Tanzania, as they were heading to the elections that happened on October 29th, tebalabako bintu nga bino. Bali balooza byakusaga bigenda kuggwa like that. People demonstrated, and of course the regime killed thousands of lives. Bannayuganda bagamba nti we want a peaceful election, provided the Electoral Commission mans a peaceful election. Unlike otherwise, we shall do whatever we do in our means to see that we have
fairness in these elections. Article number 1 of the Constitution of Uganda says power belongs to the people of Uganda. Bowe bagamba. Era ensonga lwaki bagamba tugenze mu kalulu ke bayita aka protest vote. Bakanoonyeza bali mu kanonya even today bagenda kanonya newankubadde ng'era ebimu ku UN byeyogerako suppressing oppression bihappenings lwale yakyagulanyemu lwale ekamokya bagisazizzaamu ebadde inabeera katale. So ayina lwale emu ku kisawo kya Gaddafi. So gwe buli Munnayuganda munnankyukakyuka okubirizibwa okugenda ku lwale eyo. Ekitongole kya UN ebimoloka byabwe birabiddwako. Kale nzikiriza mmalirize ekiwandiiko kino because ate kapaati akasembayo gwe Munnayuganda ndaba kewandisinze okwagala owulira kansuubire nti muwuliriza bulungi. Tugenze mu maaso n'ekiwandiiko kino, kiwandiiko kikulu. N'agenda maaso n'agamba the experts noted that human rights defenders and civil society organizations have faced arbitrary barriers, including the freezing of banker accounts, delays in permit renewal, and weaponization of Anerias district level memorandum of understanding. Organizations working on sexual orientation and gender identity are being systematically denied registration, which is potentially discriminatory patterns based on pervasive sexual orientation and reminiscent of a case previously considered by working group on arbitrary detention. Reports of digital surveillance of human rights defenders and civil society leaders, including the hacking of phones and the use of malware and spareware, have emerged in the lead up to the elections. Gwe sebo banyaba ndaba obanga oyina essimu nga teri protected ng'ezaffe, trust me, these people can hack in your phones ne bateekamu virus ya malware ne spamware because baagala okumanya buli kimu. Surveillance practices risk discouraging human rights defenders, civil society organizations, and other associations, which underscore the need to build conditions which citizens can confidently engage in election-related activities. The expert said, ensuring the safeguard is imperative. An active independent civil society is essential to a credible and resilient pre-election process. The experts reminded the Uganda government of its obligation to ensure the population's participation in public affairs without violence and discrimination. They urged authorities to stop violence immediately, clarifying the fate and whereabouts of the disappeared cases, that the use of disappropriate forces, and refrain from inheritary disproportionate measures such as internet or social media shutdown. Wano obedda wenjagala muwulire. W'olaba nga internet bagiggyeko ogenda mmanya nti yes abasajja batidde. Kasita olaba nga bagiggyeko gwe Munnayuganda okimanya bumanya kati they are ready for anything because babagambye tebaggyako internet. Authorities must also conduct prompt, effective, impartial, independent, and through investigation, holding perpetrators accountable and ensuring that victims of grave human rights violation receive reparation and redress, the expert said. Elections cannot be considered free and fair if the rights to freedom of assembly, association, expression are not fully ensured. They said closing the space for decent risks sparking further electoral violence. The experts are in contact with the government on these issues. Gwe ssebo bannya batulaba ku mukutu. Nsanyuse nnyo kubanga tuli ffenna.
oluzungu lummenya osoma naye olaba nduwadde obudde bwange ne ndusoma. Bannaye n'ensonga eba nkulu, and it is worth you sharing it. Nziramu okukutegeeza ekitongole ekya UN ekyo kiwandiikidde gavumenti ya Uganda ebimmotoka byakyo ebyamagye birabiddwako ennakulu Kenyan Highway nga bidda Uganda. Kansubire nti okategedde. Bampita simple. Sikuzaako mukono wabula tambuza video.